Good morning, dear students. The last class we discussed about the classes and objects. In last class we discussed about the general structure of a class. Okay, that is very important for your point of your theory and lab exam. Okay, what is class? You know, class nothing but it is also see it is a collection of objects which has data and function. If you want to write a class, okay, now you have a writing the programs by using classes. Last year you are just writing the simple programs. Now purely object oriented. This year you are writing a purely object oriented programming. Okay, by object oriented programming language ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ must and should you have to use a class. In class, what are the parts you have? In class you are getting see on data members and member functions. Data members nothing but variables, member function nothing but these are the functions. Okay, these you have to use it and you can write programs. Okay, the last class we discussed about the general structure of a class. Okay, you know general structure of a class, how it is. General structure of class, it start with keyword class. Okay, it start with keyword class. For example, I am taking class name student. Okay, next one brace ಬರುತ್ತೆ, one brace. Then you can write here in private section. Always you have to declare in private section, you have to declare data members ಅಂದ್ರೆ student related variables. Student related variables ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, student ಗೆ int roll number ಇರುತ್ತೆ. Okay, then char name. Okay, and you can write fees, these all you can write it, no problem. Then the next public. In public section you have to write functions. What are the student functions? Functions ಏನಪ್ಪ student do reading and write. Okay, functions ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ must and should you have to use void ಬರೋದು read ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, these are the functions. Void ಬರೋದು write. These are the functions. Always class will be closed with the semicolon. See, the class, the general structure of class, it consists of 4 parts. It consists of first, this is a class, is a keyword. It is a keyword. Okay, student means class name. It describes the name of the class, student class. Okay, always see it has a access specifiers. Class always has a access specifiers. Access specifier edukku use ಮಾಡ್ತಾರೆ, used to controlling the access of data. There are 3 types of access specifiers. One is private, public and protected. See, private ಅಲ್ಲಿ must and should you have to write a variables. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ, ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಂತಾರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಬರೋದಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಅದರ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಬೈ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವನ್ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬದಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೀಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ these function also and other functions also. ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಡಾಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಳಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಾಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. In private section you have to write a variables. In public section you have to write a member functions. Okay, member functions, these are called in this chart. This is the nothing but the class name, class name. Okay, these are nothing but these are what, these are the access specifiers. Then these are nothing but data members. Then these are nothing but member functions. These are nothing but member
functions. See, in examination ಕೇಳ್ತಾನೆ what is access specifier, name the types of access specifier. Access specifier means it is used to controlling the accessing of data. There are three types of access specifier: private, public and protected. Must and should in your all programs, must and should you are using a public, private and public. ಓಕೆ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು. ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, then member function, what is member function ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. member function means the functions declared inside or outside the class. inside ಬರಿಬೋದು, outside ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇವನು ಏನಂತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾಳೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಏನಂತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ idea about a general structure of class. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಚಾರದ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವರು. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಂಗು. ಓಕೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಎರರ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಹಂಗಿದೆ. ಓಕೆ ಅದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ you can write data members member functions, publicly data members member functions. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. got it? Okay, this is your remember. Okay, this is about a class, general structure of a class. Always class it includes what, variable data and functions. Data data members and member functions. Okay, this is you have to remember. Okay, now how to solve the just by using class you have to write the programs. Okay, by using class how to write the programs. Okay, that you have to learn. Okay, before this you have to remember how to create an object. Okay, how to create an object ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. how to create object. What is object? Already ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. object ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is a real world entity. Okay, which has data and member functions. Okay, that is called a object. How to create a object create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ must and should you have to use a class name is finally student is a class name, then yes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. this is nothing but object create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ by using class name you have to create an object. Why you have to create an object? For a in object what you have, in object ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. Okay, how to create object can be created by using class name. Okay, what is the syntax means class name, object name, semicolon. Class name, object name, semicolon. Okay, this is you have to remember first. Okay, this is a so many time ಕೇಳಿದಾನೆ. Okay, how to create a object ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. Okay, now ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. See, today I am writing one program on a POP, one program on a object oriented, one program on procedure oriented. Last year already you discussed about how to write a program for addition of two numbers.
ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಸಿ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಯು ನೋ ದ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯು ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ iostream.h then hash include conio.h. These are nothing but these are the preprocessor directives. I am writing a program on addition of two numbers. Okay, then you know void main always C++ start with the void main. Okay, next you know how to create addition of two numbers ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ two variables ಬೇಕು a and b. Okay, I am taking int a b ಮತ್ತೆ sum. Okay, next clr scr ಹಾಕ್ತೀನಿ then cout enter two numbers ನ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. Okay, cin a b. Okay, cin a ಮತ್ತೆ b. next sum ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ calculations sum equal to a plus b. then answer ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ sum ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. then cout sum get ch close the brace. Okay, this is nothing but what this is a procedure oriented programming language. You know already in first year already you are writing. Okay, already ನಿಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ. ದೆನ್ the next one is I am writing a program by using class. ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾನು by using class ಬರಿತೀನಿ. Okay, how to write this same program, okay, by using objects and classes. By using object and classes ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. then how to write, see same first hash include iostream.h. okay, hash include conio.h, hash include conio.h. okay, you know this. okay, next ಏನು ಬರೀತೀರಿ, next always you know void main ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. now in object oriented programming don't write void main first you have to write a declaration of class. instead of void main first you have to write first you have to write a class. okay, class general structure of class, you have to declare the class. okay, declaration of class ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. class name meaning ಇವಾಗ addition is a class name. okay, addition is a class name. next see the next one is ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್. then in private ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ, private ಅಲ್ಲಿ must and should you have to declare a variable. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, int a b sum. okay, int a b sum ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. int a b sum in private section. okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. okay, next public ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. you have to create it because you are writing a program by object oriented programming language. ಅಂದ್ರೆ you have to use class ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು. okay, member functions for example you can write anything. input for example I ಏನು ಬರೀತೀನಿ, void input ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, void input. you can write your name also. you can write a void babuji function.
anything you can take. Otherwise you can write void read function, void read function. ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ತೊಗೋತಾರೆ. ಓಕೆ ವೈಡ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಓಕೆ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ in A B ಒಂದಾಯಿತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೀಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus b then c out ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಮ್. ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೇಸು, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೇಸ್ ವಿತ್ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್. ಇಷ್ಟು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು the class structure, it has a 4 parts. One to class name, next to access specifiers, then data members. These are two member functions. Got it? Okay. The next one is you can take now we can take a void main. Ilindra you know general do just to program class aito. Now the C++ program will be start with void main. ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಬರದೆ. ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಬಂದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಹೈಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ class name ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ addition ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟು addition class name addition I am taking a yes is a object name. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಟೂ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಡಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಥ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೌ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹೆಂಗೆ CLR SCR ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ CLR SCR ದೆನ್
ಈಗ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ then ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ get ch close it like this you have to write it. See in this must and should you have to remember on the class ಬರೀತೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ void main ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ in void main only you have to creating one object not you have to creating object okay object ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ must and should you have to use ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು okay must and should you have to use a class okay class name then object name how to create write a syntax to create a object ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ write a syntax class name object name syntax ಅಂದ್ರೆ ಏನು set of rules okay see ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವೈವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ how to create object ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ by using class name object name see class name object name through this object only you have to access all datas ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬಾರದು ಸೇಮ್ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರ ಅದೇನೇ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ okay data members or member functions then void main in void main alli ಒಂದು object create ಮಾಡಿ through that object only you have to access in s dot input ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ input ಅಲ್ಲಿ enter two numbers okay then display ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ first how the program will be executed you know program first you executed by using void main first ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ next ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ s dot input means ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ s dot input ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ enter two numbers I am given 10 20 ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ next s dot display ಹೋಗುತ್ತೆ display ಹೋಗಿ 10 plus 20 how much 30 see out 30 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 30 ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದುದು ಔಟ್ಪುಟ್ 30 ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ 30 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೈಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬದಲಿ ನೀವು ರೀಡ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಇದೆ ವೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬದಲಿ ನೀವು ರೀಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೊಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ you can take your name also whatever you can take here that you can write in void main okay one thing you have to remember in this very important you have to create object through that object only you have to access a member function through dot operator dot operator use ಮಾಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ okay but in structurally you are using this pointer ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ dot operator ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು okay this is you have to remember okay this is a simple programs 5 marks ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತ programs 5 marks ಸಿಕ್ಕಿದಾನೆ write a simple class program okay ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ if you have ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 10 ರಿಂದ 12 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲೇ ಬರುತ್ತೆ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ how to write the program by using classes and objects okay this is your to remember in class I am
am getting all information, then I am creating one object. Through that object I am accessing these member function. Member functions ಅಲ್ಲಿ input ಮತ್ತು display. ಹೌದಾ? ಸಿ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ int a b ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತವೆ. These a b and some these are data members can be used only by input and display functions. Okay, that creates a data security. Okay, not other functions can be used. Okay, this is what this is about the small program I am writing. Okay, next another one program I will write to you. The next one is write a program to find the area of circle and circumference. Otherwise you can just write how to find the area of a circle by using class and object. Write a program to find the area of circle. Area of circle formula ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಏನ್ರಿ pi r square. Area of circle formula is pi r square. How to write you know as string dot h, new dot h, then you have to create one class. I am taking class I am taking the area in private ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ int r ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, these are the inputs, these are the variables. Then public ಅಲ್ಲಿ void input ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ cout enter radius scene okay. Next void display ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ a equal to pi ಅಂದರೆ 3.142 star r star r. Then cout a or area equal to a ನು ಬರೀಬಹುದು. Okay, then close the class. Okay, then close the class. Okay, then next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು void main ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ then you have to create one object. ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು you have to use class name ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. area you can take any object name. You can take your okay, I am taking here area a. Okay, then area a clr scr ಹಾಕ್ರಿ. then a dot input a dot display then get ch, close the bracket. You can write a get ch and close the bracket. Like this you can write the program. Okay, very simple program by using class. ಏನಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡೀಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ವೈವಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಯಾವುದು, ಓಕೆ, ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
for watching this video.